herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und hinter mir sieht man schon die Edradour Distillery. Und die werde ich heute filmen. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich habe nicht so viel Equipment heute dabei. Deswegen könnte es sein, dass wir im Ton ein bisschen schlechter sind als normal. Also ich filme es heute alles aus der Hand. Aber ich wollte mir eigentlich das Ganze nicht entgehen lassen, wenn ich gerade schon mal hier bin, dass ich die neu aufnehme, weil unser altes Video ist doch etwas alt. Ja, Edradour ist eine sehr, sehr schöne kleine Brennerei, gehört zu Andrew Symington mit Signatory Vintage, also ist noch ein unabhängiger Abfüller daneben und der hat das Ganze 2002 gekauft und das ist echt ein tolles Ding. Und ja, die Horst und er kennen sich schon ewig, ich auch. Ich war hier, als ich ganz klein war, als kleiner Junge bin ich noch hier rumgelaufen und habe Andrew schon kennenlernen dürfen. Und heute gucken wir uns mal seine Brennerei an und später reden wir mit ihm nochmal ein bisschen im Tasting. Die Geschichte von Edradour ist sehr, sehr lang und weiß leider nicht genau, wann sie startet, denn hier waren viele Bauern in der Umgebung und die haben dann immer schon ein bisschen was gebrannt nebenbei, also ziemlich illegal. Und wenn dann der Taxman kam, haben sie überall Feuer angezündet, dass überall Rauch war und man konnte nicht genau sagen, wo denn überhaupt die richtige Still war, um die dann zu kontrollieren und zu besteuern. In 1825 haben sie dann wirklich offiziell eine Kooperative gemacht. Das ist dann der Beginn von Edradour, obwohl sie am Anfang Glen Forest hießen. Die wurden aber relativ schnell, also nach einem Jahrzehnt ungefähr, haben sie sich umbenannt in Edradour, das Tal der zwei Flüsse. Oder zwischen zwei Flüssen, so heißt es, glaube ich, genau. Und das ging dann weiter, sie wurden verkauft, haben zu Carl-Iller gehört, zwischenzeitlich. Und später ging es dann weiter, wurden nochmal verkauft, da gab es so ein bisschen so eine Mafia-Geschichte, irgendwann 1937 war das so. Aber sie waren immer die ganze Zeit mit King's Ransom und verschiedenen anderen Marken waren sie vertreten. Sie waren sogar die einzigen, die auf der Potsdam-Konferenz, also King's Ransom war der einzige Whisky, der auf der Potsdam-Konferenz ausgeschenkt wurde. Sehr große Ehre. Und ja, die Geschichte geht dann immer weiter. Irgendwann sind sie dann eingestiegen, das war 1980ern war das dann so, dass sie dann mit einem Single Malt angefangen haben, mit Edradour 10. Und das ging dann los mit Single Malts und hier auch am Visitor Center. Und das war dann der Start wirklich als Single Malt Brennerei. Die Brennerei war aber nicht so gut, sie war wirklich eher schlecht gefahren und haben sich nicht so viel drum gekümmert, bis 2002 Andrew Symington die Brennerei gekauft hat. Das war er ist ein unabhängiger Abfüller von Signatory Vintage und der hat schon gemerkt, ja, das mit dem Fässer kaufen, das wird immer schwieriger und es wird immer, ja, heutzutage ist es fast unmöglich, viele gute Fässer zu bekommen. Und deswegen hat er sich gesagt, ich gehe auch in die Single Malt Industrie und hat gesagt, ich kaufe Edradour, hat das Ding komplett aufgemacht. Horst hat damals ein bisschen Zweifel gehabt, ob er das schaffen kann, aber wenn man sich heutzutage Edradour wirklich probiert, dann merkt man, das ist ein richtig guter Qualitätswhisky. Er hat 2 Jahre danach, hat er auch gleich mit einem rauchigen Whisky, dem Bellerchen, angefangen. Und 2014 hat er dann diesen rauchigen Bellerchen auch schon im 10-jährigen rausgebracht, den wir heute auch genießen können. Und jetzt gehen wir mal in die Brennerei und schauen, was da so abgeht. Die Zutaten des Whiskys sind natürlich die wichtigsten und ich stehe hier neben der ganz alten Maischen und da werde ich jetzt gleich mal erklären, was das denn damit auf sich hat. Aber zuerst mal zu den Zutaten. Das Wasser kommt vom Benbrachy, das ist ein Hügel hier in der Gegend und da fließt das Wasser dann runter und ist dann im Edradour-Burn, also es gibt einen Fluss, der Edradour ist, der fließt genau durch die Brennerei durch. Der wird ein bisschen aufgestaut. Und dafür speisen sie hier ihr Wasser und das benutzen sie zum Kühlen, aber auch um ihren Whisky anzusetzen hier in der Maischen. Das Malz, was sie haben, wird grob geschrotet. Wir haben einmal für den Edradour 10 Jahre haben wir ungetorftes und danach für den Bellerchen haben wir 50 ppm, der dann natürlich getorft und sehr schön rauchig ist. Und jetzt kommen wir mal zu dieser Maischen hinter mir und die ist wirklich besonders, denn sie ist nicht mehr 110 Jahre alt, denn sie ist, hier stehe ich in der Edradour 2, das ist ein Replika aus dieser Zeit, aber sie ist arbeitet genauso wie vor 110 Jahren
Und ja, damals haben das eigentlich alle Brennereien so gemacht. Das war damals die Technik mit diesen offenen Zahnrädern und dem Verarbeiten. Wir haben einmal das Einmaischen, da wird das grobe Schrot wird hier vermengt mit Wasser und eingefüllt mit einer gewissen Temperatur. Und dann, normalerweise hat man eben so ein Draufsprinkeln, das ist dann eigentlich ein Läutervorgang, Laudertan, ne? Und das hat man hier nicht, sondern hier füllt man das Wasser pur ein und dann lässt man den Rechen laufen. Der vermischt das Ganze dann hier. Man hat wirklich einen Mash-Vorgang, also das ist wirklich ein Maischvorgang, wie ein klassischer Maischvorgang, nicht ein Aufsprinkeln. Und das Absieben nennt man auch Läutern. Und das geschieht dann ganz normal über den Fußboden hier. In der alten Brennerei muss man dann das Draft, also der Treber, den muss man sogar noch rausschaufeln und geht dann draußen auf den Anhänger Richtung Bauer. Aber hier hat man unten das Ganze schon ein bisschen besser gemacht. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen Edradour 1 und Edradour 2. Das macht aber gar keinen Unterschied. Hier kann man unten den Treber rausnehmen und wird dann mit einem Förderband automatisch auf so einen Trailer gemacht. Sie haben ganz normal 3 Mash-Vorgänge und das dritte Wasser ist dann ein bisschen zu wenig zuckrig, also kann es nicht verwendet werden und damit wird dann ein komplettes Washback gefüllt. Das wir jetzt gleich anschauen, aber vorher gucken wir uns noch was anderes ganz Besonderes an. Jetzt bin ich hier bei einem sehr, sehr speziellen Intercooler. Also das hier ist das Gerät, mit dem das heiße Mash runtergekühlt wird, um dann in der Washtan, im Washback fermentiert zu werden. Weil man könnte mit diesem circa 60, 70, 80 Grad heißem Wasser könnte man keine Fermentation machen. Das würde keine Hefe überleben. Und man fängt hinten an. Ganz hinten kommt das Mash heiß an und das Ganze hier ist nicht ganz waagerecht, ist nicht ganz horizontal, sondern es ist ein bisschen schräg und das fließt dann ohne elektrische Energie oder irgendwelchen Antrieb, fließt es hier durch und durch die Finnen hier drin fließt das kalte Bachwasser, erwärmt sich dadurch und wird natürlich, der Mash wird natürlich dadurch kalt. Sehr, sehr alt und es gibt es eigentlich nirgendwo in den Brennereien, weil es eigentlich kein Gerät ist für die Whisky-Industrie, sondern es ist ein Gerät für die Dairy-Industrie, also für Milchindustrie. Hier wurde die pasteurisierte heiße Milch wurde hier runtergekühlt. Die hatten sie früher aus Kupfer und die hatten sie oben zu und an die Wand gemacht, also an die Wand dran geschraubt. Und da ist dann die heiße Milch runtergekühlt worden und dann eben, glaube ich, weiß nicht, bin ich so der Milchtyp, ging es dann wahrscheinlich Richtung Abfüllung. Und das ist jetzt umgewandelt worden. Sehr, sehr, sehr schöne Ingenieurskunst, dass man das ein bisschen umgebaut hat und für den Whisky eingesetzt hat. Auch sehr, sehr schön für die Wartung. Ist natürlich nicht so kompakt und nicht so modern wie ein normaler Intercooler, so ein normaler Shell-Typ Intercooler. Aber ich finde es echt eine tolle Sache. Den gab es schon in der alten Brennerei und hier in der neuen Brennerei haben sie sich direkt genau nochmal so einen machen lassen. Die Brennerei hat 6 Washbacks insgesamt. 2 sind in der alten Brennerei. Da wird Ballechin und Edradour hergestellt und hier in der neuen Brennerei wird nur Edradour hergestellt. Und man sieht hinter mir die Washbacks, sie halten so 6000 Liter Volumen, also relativ kleine Washbacks und werden durch den Intercooler, wir waren gerade da oben vorhin und hier wird dann das Ganze, läuft einfach per Gravitation runter und wird dann auf die Washbacks verteilt und hier mit Hefe versetzt. Sie fermentieren dann für 48 Stunden durch und da entstehen dann die schönen Geschmäcker, die wir von Edradour kennen. Und danach geht es dann für den hier in diesen kalten Container rein. Das ist der Charger mit 3000 Litern und auch gleich in die Washstelle mit 3000 Litern. Also Sie müssen immer zweimal den Still laufen lassen, wenn Sie einmal hier die Washbacks haben. Normal, wenn Sie normal arbeiten mit einer Schicht, benutzen Sie 2 der Washbacks. Wenn Sie aber doppelte Schichten haben, dann benutzen Sie die 4 Washbacks. Also der limitierende Faktor in der Brennerei ist hier die Anzahl an Washbacks, die verwendet werden. Jetzt bin ich im Herzstück von Edradour und hinter mir sieht man die 2 Stills. Die erste Still hinter mir ist die Wash Still, wie ich schon gesagt habe, 3000 Liter Volumen
und wird hier alles noch per Hand eingestellt mit dem Dampf. Und ja, was besonders war, die Brennerei war die Brennerei mit den kleinsten Stills Schottlands. Das waren 400 Gallonen. Das ist dann die Spirit Still mit 2200 Litern Volumen, so ja ungefähr 2000. Und man durfte nicht kleiner bauen, weil man sonst eigentlich ja, zum Schmuggler wurde, weil sich dann die Regierung gedacht hat, wenn sie noch kleiner werden, dann kann man sie einfach irgendwie auf den Karren tun, wegfahren und ja, der Alkoholsteuer entkommen. Ja, wie gesagt, hier wird durchgebrannt und der richtige Geschmack entsteht hier bei der Spirit Still. Also sie ist sehr, sehr klein gedrungen und sie hat auch noch einen kleinen extra Lauf, in dem auch nochmal Alkoholdämpfe rausgehen, und zwar in Warm Tubs. Und wir kennen es auch schon von vielen anderen Brennereien. Warm Tubs sind die Brennblasen, mit denen eigentlich ein bisschen ja, rassigerer Alkohol produziert wird. Und genau das passiert hier bei Edradour. Sie wollen ein bisschen rassiger sein. Und die Leute, die hier destillieren, haben mir gesagt, also der Rohbrand ist eher so ein bisschen ja, wie ein Honig, aber ein pfeffriger Honig. Das klingt schon mal sehr, sehr geil. Und ja, den werden wir uns vielleicht noch mal später noch mal angucken. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen was aus dem Spirit Safe. Ich bin jetzt mal raus aus dem Brennraum und ich bin im Abfüllraum. Und ihr seht hinter mir den großen Spirit Tank und hier unten schon das Fass. Und ich habe ein bisschen Rohbrand ergattern dürfen von ja, gestern. Und den darf ich hier auch einmal probieren. Oh ja. Sehr hochprozentig, aber man spürt schon so ein bisschen dieses ganze Thema Würzigkeit. Und wie ich schon gesagt habe, hier hinten ist dann der Tank, wo dann alles aus der Still endet, wird dann natürlich noch vermessen, vielleicht noch ein bisschen runter verdünnt, und hier unten sehen wir dann ein Fass. Und ich darf euch mal mit hier rüber nehmen. Und da gibt es dann eine schöne Zapfsäule, die geht dann da hinten in den Spirit Tank. Und mit der kann ich dann sehr schön hier das Fass befüllen. Könnte ich, wenn es nicht schon, ich glaube schon befüllt ist. Oder wie fühlt es an? Ja, es ist schon befüllt. Und hier bei Edradour befüllt man die Fässer nur zweimal. Und wir können hier schon sehen, vorne das Fass ist weiß, und das bedeutet, dass sie das Fass schon einmal befüllt haben. Das heißt, das hier ist, glaube ich, ein Oloroso Butt, aber das ist ein Second Fill Oloroso Butt. Der ist dann, wird jetzt nochmal benutzt. Wenn der dann geleert wird, gibt es dann Speyside Coopage oder eigentlich jeder, der hier irgendwo ein Fass gebraucht leer kaufen will. Die Lagerhäuser von Edradour werden nicht nur für Edradour verwendet, natürlich auch für Bärlerchen, aber auch für Signatory Vintage, den unabhängigen Abfüller. Und hinter mir seht ihr dann so eine schöne Flucht. Das sind die alten Dunwich Warehouses der ersten Destillerie. Und da sind so ja, circa 7000 Fässer drin. Kann mal mehr sein, kann mal weniger sein. In den neuen Lagerhäusern kann man bis zu 12.000 Fässer lagern. Und ja, die sind noch nicht ganz gefüllt. Also ich gehe irgendwo davon aus, dass er irgendwo 15.000 Fässer plus minus 2.000, 3.000 hier rumliegen hat. Die Anzahl der Fässern variiert natürlich auch mit Verfügbarkeit der Fässer, Preis der Fässer, von den anderen Brennereien vor allem. Ja, hinter mir sieht man auch schon große Vielfältigkeit bei Fässern. Die sind hier wirklich, Vielfältigkeit ist hier extrem groß geschrieben. Eben, wie gesagt, nicht nur in Brennereien, sondern auch in Größen und unterschiedlichen Vorbelegungen. Wir haben den Oloroso, den PX, Amontillado, Orangenwein, noch verschiedene andere Weine. Also es gibt eine ganze verschiedene Menge an Fässern. Da hat sich Andrew Simon über die Jahre einen ganzen großen Lager aufgebaut, und das ist echt wunderschön hier durchzugehen. Ich werde euch ja bestimmt noch eine ganze Menge Sachen hier, die ich hier mal finde oder sehe, einfach mal einblenden, sofern ich es darf. Ja, das war's mit der Produktion, und jetzt geht's weiter mit einem kleinen Tasting. So this was it with the production, and I'm here with Andrew Symington. And you are, were you from your child in the whiskey industry? No, not really. I mean,
when I was I worked in the bar at Prestonfield House from the age of about 15 years upwards. So yeah, that counts as whiskey industry. I was used to Prestonfield House had a lot of had 2 bars with quite a lot of different single malts in it. That's where I first got interested in all these different single malts. If you remember the old. So the Glengarry round bottle, things like that. All these things were there at that time. That's how long I'm giving my age away now. So you also grew up with whiskey because I did grow up with whiskey, and I also did grow up with Andrew Symington. I've been here probably true. 5 times already. Yes, that's and true. you know my parents pretty well, yes, and yes, I was here as I would say as a boy and as a teenager and. Later and again and again. And it was really nice, and I find it really so nice to see the place, and it always changes a little bit. There's always a little bit. Okay, last time I was here, or the one before that, there was a big change with the new Edradour 2. Edradour number 2 on the other side of the barn. Yes. Yeah. How old is that now? That started distillation on the 5th of January 2018. So, so 7 years? We were constructing it end of 2016, 2017. Because we built the warehousing on the back as well, which can accommodate 23,000 casks. Yeah. So, I think you are a bit limited to what you're allowed to drink today. Yes, so I'm doing it for you. So the Edradour 10. This is the standard 10 just now. I think the current one you have there is probably, I'm not sure if that's 40. Traditionally, that was always 40% and chill filtered. Oh, I got the traditional one with 40%. Fine. Okay, which we have moved on this year to 43%. Partly because we used to have an accountant who made. Used to order hundreds of thousands of tube wraps to save your 0.2 pence per unit. you know how accountants work. Yeah. So rather than waste it all, it seemed as a terrible waste to throw them all away. We've stepped up from 40% to 43%, which now is about to run out. And within the next 4 to 6 weeks, we'll be bottling at 46%, which will make Edradour a 10-year-old and unchill filtered, a truly unchill filtered product at 46%, which will give it. It's still very rich and round, even at 40% when it's been chill filtered. You can imagine at 46%, it's going to be even more flavour, even more full flavoured, Christmas cake, the dried fruits, the apricots, the prunes, the figs. I do like that you have a spiciness. I do have a fable for warm tub whiskies. Okay, yes. Yeah, I do really love them because they have just a bit more oomph to them. Because a bit of bite, a bit of funk, we call it funk. Yeah, a bit of bite, a bit of funk, a bit of spiciness, a bit of a thing to it. And what I always wanted to ask you is, I think you told me that over the last two visits here, I was like, Horst at the beginning wrote something like, I don't know if Edradour can come back from that state. How was the state when you bought the distillery? Yeah, it was not too clever. I remember your dad, there used to be our forum, one of the first ones called Malts L. Okay. And he wrote a transcript on it, probably not knowing that I was also reading these things. It was way back in the early days, late 90s, early 2000s, when you dialed in still to the, it took forever to come up on the screen. And he wrote back, he must be off his head, 4 or 5.4 million. I give him 6 months to 1 year, and he's gone bust. Really that bad? I have the transcript somewhere. I must try. I was thinking about that earlier when we were talking about there. So I'll try and look it out somewhere. I'm not sure, it's in an archive somewhere. But yeah, so I could understand, as many people could, it was a huge amount of money at that time to pay. But bear in mind, we did get all 4,000 casks, 4,120 casks. That was the entire stock of Edradour, because very little of it had been sold out into the trade in the latter years there. So, the quality was patchy. Yes, of course it was. They only ever put about 10% into first fill sherry, because the vast majority of it at 8, 10, 12 years old was going to Clan Campbell to support their blend there. So, So what we inherited was a lot of stock in plain second, third fill hogsheads, which we had to re-rack into sherry, and then so that's where we started an extensive program of recasking everything and leaving it for 3 to 5 years to get it became a really darkened
flavoursome product. And of course, we started filling into first fill sherry casks from day one. We also started putting in bourbon casks for the first time as well. In fact, you've got a 21-year-old here that's some of the first bourbon casks that we put Edradour into. Okay, so I have now the Symingtons. It's kind of new, so what's the story behind the Symingtons blend is new. We had a customer who from Turkey who insisted he wanted some of my charm in a blend as well as in single malts. I said to him, I don't really blend. He said, but you've just shown me all these whiskies, you have grains, you have all these malts, all these different things here. So surely, he said, with all your years' experience, you must be able to put something together as a blend. And I thought, yeah, well, I never really had the necessity to do it before. I never knew I was always a single malt man, and blend wasn't really interesting. But then I thought, yeah, let's give it a go. So I picked up some nice Cameron Bridge and North British grain casks with new oak ends. So you get a lot of vanilla coconut in it, with a couple of different sherry, first fill sherry casks, one PX, one Oloroso, first fill bourbon, Speyside, and a Dicha Richa Speyside cask. But what I do like is that it really goes in all directions. It's great, yeah. It's going in all directions. Whereas in Edradour, you can find every direction. I mean, there's no direction you didn't go with with the casks. But this goes in all directions at once. Yes, it's quite a lively, but it's also very soft and very gentle. It's a bit more gentle and a bit more. It's really easy to drink. A bit easier than the Edradour. Yeah, and at 46%, again, it's not chill filtered. It's very nice, and it's very moreish. Once you get into it, you really want to more and more. How much is it? Is it 43? 46? Oh, yeah. Oh, brilliant. And chill filtered as well. Oh, nice. It's not strong at all. No bite, no burn. Just nice. It's very, very mellow. So over the years, what was the? I mean, you are now. What is it? 23 years in business with Edradour. 23 years with Edradour. Yes. Yeah. So this year is the Edradour like 300 years Edradour. 200. 200. Yes. Yeah. 1825, 2025. Yeah. And like in 2 years, it's going to be 25th anniversary. Well, it'll be 25th anniversary there. In 2028 will be 40 years of secondary vintage. Oh, okay. There's a lot going on. Quite a lot going on. Lots of we did the 35th anniversary back in 2023. So yeah, there's been a lot of and we kept some special casks back. We've got 7 or 8 different 88 casks to hold on to that are all. We'll be coming up 40 years at the time to celebrate the anniversary. So yeah, it's looking. So we've heard a lot of horror stories from, or actually me as well, from the Whisky.com news that like independent bottling is going down over the next 10, 15, 20 years. Is that true? Because we've not had any statement from you that you're giving up or something. No, it's been going down for a number of years. But we were very fortunate. I was very fortunate to be able to buy large parcels of whiskey. We basically put every penny back into buying casks and stock. So now we're sitting on a stock of around about 38,500 casks, mostly in sherry butts, or a lot in sherry butts, different type of sherries. From Oloroso, PX, Amontillado, Palo Cortado, and more recently we've got some Manzanilla, nice nutty brown whiskey that goes very well, that will do well with Ballechin and peated malts. So yes, so we had the foresight to lay this down when whiskey prices were at very reasonable prices. I have stuff sitting in my books at 10 years old that's in the books for about maybe £2.80 per litre of alcohol, whereas the equivalent stuff buying today, you're probably going to pay 20 odd pounds a litre of alcohol for 22, 24, even more in some cases. So in that respect, we have a very large selection and broad selection of stock. Is it easy to replace? No, it's not, but we do some fillings each year with Ben Nevis and a number of other distilleries, so we have a regular take. We don't really need any more casks at present. We've had several people come and approach us wanting to buy us, but when they see the size of our stock and the valuation of our stock, they run away quick. They said, how can that be possible? It's not normal. This 21-year-old is some 21-year-old. It's some of the first. It's some of the first bourbon casks that It's a bit more strength to it. Oh, 54. Yeah, so it's cask strength. Yeah. So 21. That is
isn't that like 2 years in the business for you? Yes, it was. It was the first cask the first time Edradour was matured in bourbon barrels. Oh, okay. As far as we know. Some of them are old granddad bourbon casks there from way back from the old mash bills, long before Jack Daniels or Jim Beam had it, whichever one owns it now. So they were really, really juicy casks, a lot of char in them. So you really taste that coming through. Yeah, there's some Claremont Springs. There it's was all old, sorts of, but also this vanilla caramel of a bit of a young one. There were quite a lot of ones from a bourbon called Stonegate, or the Stonegate Distillery, which we can only trace back. Its DSP number was something like Kentucky 3. So it was one of the very early ones. And we think it's probably from Heaven Hill. At one point, they took it on and took it over, whatever. It certainly isn't produced nowadays, but we had some old casks out at that time. Okay. So there were some special flavours there. So it's turned out to be really good. I really like it. Old Edradour is nice, and there's nothing better though than the old sherry. So, but this is not distilled from you. It's not distilled from me, no. Absolutely no. But these casks, when they were, from 1999 or 2000 even. If I correct myself here, does it tell me? They were 99 casks, yeah. We would have recast them into sherry, when we took over in 2002. So, okay, you recast them into something proper. Yeah. So it's well, you could say that is no artificial color added, right? No, that's absolutely. That is a really nice bottling. Yeah. So it was first 3 years it would be in a second or third fill hogshead. And then it's been 22 years in the shed. So it's not really a finish. If it's a finish, it's a finish for 21 years? It's kind of a full maturation now, I would think. But even at its strength of 55.6, it's still incredibly smooth and very soft. Oh, that is really nice. That is the legs very crispy, crunchy and almonds and roasted nuts. Yeah. A little bit of sweetness in there. Yeah, and then you'll see when it splits down the glass, the legs are usually really tiny, beautiful. That is awesome. Amazing. Absolutely amazing. That is pure liquid Christmas cake. Yeah, this has really a heavy duty Christmas cake. Raisins, a lot of Christmas flavors to it. Raisins, dried prunes, figs, orange peel. Yeah. And in the finish, when you feel it, because it just glides down, you feel the little warmth coming down your chest, and then you get this flavour of sugared almonds. Sugared almonds, sugar-coated almond nuts at Christmas time. We always had them. A little bit of a roasted almond, sugary candy. Just in the finish, you get that sugared candy crisp coat. And then look at the legs. The legs are just absolutely beautiful and tight. Really, really good. So it's really nice, and I'm really looking forward to seeing more expressions as you bring the Symington blend, and we had a look at some independent bottling, some casks. Maybe there's something in the future. Let's have a look. Yes, there will be some. Coming up for our 200th anniversary. We have some 30-year-olds. Oh yeah. In fact, there's 25-year-old Bordeaux, 25-year-old Madeira, 30-year-old. All also sherry, 30-year-old Chateauneuf de Pape. That's the whiskey talking out of my tongue. Okay. And there's two 35-year-olds called Enigma 1 and Enigma 2. So it's going to be a big celebration. Strange names, yeah. Enigma 1 was a sherry butt that spent all its years in the dunnage warehouse, so in the damp, wet condition. So it lost quite a lot of alcohol strength, but it kept the liquid. Okay. So it's 52.6% and it has 489 bottles. Oh, okay. Enigma 2 in the butt was in the stone warehouse in the bottling hall at the back, almost underground
in stone walls, concrete floor, and air fans circulating constantly. It was there for 20 odd years. Its strength is 62.3%, and we only got 349 bottles. Ah, okay. So you see the difference between the two types of storage, hence the reason we call it Enigma 1 and 2. Ah, okay, so really the different ends of the warehouse. Oh, nice. Damp, moist, or very dry, cold. Oh, that is nice. I had a look through your warehouse, and it's just nice. But I've been in there like I don't know five times already. And it's a work. It's an ongoing work. It's ever changing. Yeah, as casks go in and out, in and out, in and out. But you got a good collection of casks there. Yeah, we have a very good selection of stuff now. We've recast a lot into different wines, special wines that I like and that I know myself from small wineries, like St. Michael Epan in Sud Tirol in northern Italy. They make some wonderful wines there. They have a winemaker, Hans Terzer, who is amazing. He's one of the top 10 in Italy. We have Gaia casks there from Gaia and Angelo Gaia. We have other small wineries that we work with from an area from where my wife comes from, in the Sala Unstrut. Bernard Pavis, who went to school with my wife's brother. He has super wines there, and he's given us some casks that we get to experiment with. Yeah, I've tried some wine casks, and wine casks I think are pretty much underestimated in the industry. Wine some of the Pinot Noirs, some of the Spätburgunder, super. It's really nice, and I've tried a lot today, and I really don't know why not so many distilleries cling on to that. I've done it full-term maturation with a lot of things. I started finishing, and then I went on to full-term maturations, not knowing if it would turn out good at the end or not. But that's always a little bit of a. Thankfully, so far everything has been pretty good. There's been no real disasters or catastrophes. So that is good. That is always good. Okay, so Andrew, thank you very much for giving the insight into Edradour and our customers. And now we have a new distillery video, like I don't know, 10 years later or even 15 years later. Yeah, as you can see now, everything is new. Number 2 was built opened in January 2018, and number 1 was renovated completely at the end of 2018. Yeah, but still, we kept the character. Yes, we kept the character with exactly the same equipment. One like lift or one lifting equipment, and a little bit like a few centimeters there and there, but the rest is the same. It's pretty much the same. Yes, it hasn't changed. Yeah. So thank you, Andrew. You're welcome. That was really nice, and thank you very much for watching. And if you found this video interesting, then please feel free to leave a like, and see you next time.